Hello students, how are you doing? I hope you're okay. Now I'm gonna tell you Literary Reader Great Expectations by Charles Dickens from Sunrise 11, and I'm gonna tell you lesson 1 and people who in this story make notes. The characters Pip كسان في قطب طبعا الدسبيكي من قوت الزبوتا فيتشي روغ الشروفاكم وكسانت وي الزبوتا دمان ياسين وقال خلق ايكي The characters كسانت وي بيب full name نافي فيليب بيريب age 8 about 7 years old نزيكي ده صالة حف صالة Pip's mother and father they كوبا بتوي dead or alive dead or alive ساخن يان مرينا both dead هردو مرينا نماينا were buried الكيري هاد نفشارتن buried in the graveyard الجورستاني جو جارجري أفا تشتا type of work شولوي blacksmith description وصفاوي a big haired man with kind blue eyes ظلاميكي جود و preserved جالتشوفن شينين هيمن kind يعني هاشكو برحمته بيجي what he is like towards Pip he protects Pip vegetal أو تشوبي بو بيبي أبي بيبت باراست Mrs. Joe أبا خواتين جو خشكا بيبي married to sheep كيكرا wife of Joe Gargery يا sheep جوي جارجري يعني جرجري هر نوفا بس جرجرية جارجري age 8 27 years old how connected to Pip چاوا چه پیوندی پیپی بیا she is Pip's sister description وصفه a tall thin woman with a hard face and black eyes افرتك الدريج ضعيف بو وتقال ريك الدشوار وشافن رش what is what she's like towards Pip چاوا بيبو بيبي cruel she often hits Pip she hits him until he cries hits him and pulls his ears and shouts at him خب دی گلک نباشه و گلک جارا دینت پیپی تاب کتا گیری و دینت و گوهید وید کشان و لت حیتاند همین کامه چی کسان دی هنه The first prisoner یکم زندانی description وصفاوی very dirty گلک به مرز بی جلکت وی wearing چل بربی old gray clothes and broken shoes جلکن کمن و يترصاصي طبعا چتشت ورصاصي وبيلابك broken shoes بيلابك دریای escape from شكير الرافيبي جميع زندان hulks the hulks the prison ships the second prisoner زندانی دوی he had a different face يوريها كي جواز هبو شكي الرافيبي escaped from the hulks the prison ships جميع زندان الهولك أوجك the situation go on موقف time of year ده مثال كيش دنبي winter زمستان بي just before Christmas بلي رجا سر سال بي طبعا the weather on the first day ساقا رجا ايكي شابي cold and gray رصاصي يعني صار و hour طبعا عورة next morning رجا ديفدا gray and cloud foggy thick white fog ساقا رجا ديفدا شابي مجا كاسبي ودجوار where episode 1 starts or first episode in the graveyard خلق هيكل كده دست بيت كدش جورستاني where it continues كيف بدمو هيك black home at people's house in the kitchen زفرينا المالا بيبي لنا نجهبها where it finishes جهة اللي بدمو هي هاتي طبعا at the old fort الكالها كيفن الويل بدمو هيك think that Pip takes for the first prisoner أو تشتم بيب بوزنداني ايكد بتشتشتن A some bread هندقنا to a piece of cheese parçak peyniri
see a large bone with some meat on it. هستيج مازن بهندا جوجبة. 4. A beautiful round meat pie. Having گوشتك مازنا جروفر. A special pie for them to eat on Christmas Day. يعني having گوشتك تازه و گوشتك لا و شکل بین بروجا سر سال بخون. A file مفردك آن کارتیکك دا پی وکن. اوه کسانت ببین. Very طبعا هنده کسانی دیجت این نافده. Very answers the question. و بسیارا برسف بده. What was Pip doing in the graveyard at the start of the story? چت کرد دست پیکا چیارو که ناف گورستانه. He was in the graveyard feeling sad about his mother and father. ویلی به هست سبعی جزاهیت کرد درباره دیبا بتخوابت و غیر کردی. What happened then? چه بیدی بدا؟ He heard someone shout. As someone shout يعني يقول قيجا كسا كبي. Quiet. Keep still or I'll kill you. آرام با و سرخوابا یانجی و بدنگ با یان ازی تاکوشم. And then someone held him by the neck. کسا که حفکایی را گرد. Why did the prisoner invent the story of the young man? To frighten Pip and to make Pip do what he wanted him to. وش بيفشروا كهاني بوجود يا ظلام جانج. چونكو ويد فيا Pip بترسين دا چدش تبفت بوبكت. Why did Pip love Joe? Which Pip has Joe it killed because Joe was kind to him, protected him from Mrs. Joe. أبي بارس وحاجة كر جوي نتهلا خشكاوي يعني هفجينت بتخشكا بيبي نتهلا داينت بيبي and إيشينت. Why did he sleep very little last night? Because he was afraid. بوشي بشاكين نفستي بيشاوالي شو قالت رصا. What mistake did he make in the fog early next morning? چه خلطي ويكر وقت الدنيا عاور رجا ديفدا سبيدا يا ديفدا. He thought the second prisoner was the first prisoner and then the young man. أبي هزر كر زنداني الدوي هل يأكيبي و then the young man أو كسي جانج. What does the first prisoner use the file to do? الفايل أو كارفيك أو مفرد بوشبر to cut through the iron on his leg. دا أو أصلا بيتي وگیره دا قیدتها دا بشد وگد. اول دیوری قطبیان بسیار رو برسه و next morning اما گل اجاد هاد بوس امتحانه. Give full answer to the question to write a paragraph about start of Pip's Christmas Day. That morning, did Pip get up late or very early? Then, where did he go? How did he move to stop anyone from hearing him? What did he find there? Next, what did he go to the forge to do? After that, how did he open the house door? چاوت درگه خانی وکر. Then which way did he run? بوکیش ریگ روی. Why did he almost lost his way? بوچی تقریبا نیزیگ بیدار ریکاخا برزکت. هذا برسیفت قطابیان. The next morning, Pip got up very early and went downstairs to the kitchen. He walked quietly and carefully so that no one would hear him. In the kitchen, he found some bread, a piece of cheese, a large bone with some meat on it, and a beautiful round meat pie. Next, he went to the forge to get a file. He opened the door carefully and ran towards the old fort. Because of his fear, he almost lost his way. وطبعا مرة منا كولي جد بنداهي ويس بيدي بيب زوش خورابو و چوقات خار برف لينانگه و او هيدي هشياري بره و چودا چكس گل وي نبت لينانگه و اوي ديت هندك نان و پارچك پنيري و هستيك مازن و هندك گوش و هاوي گوش تاكا مازن گروورا تازه جي باشی او چود دکان آسنگریه و دا که میورده که بیند بشت آسن آقاد کد او زندانیه اوی درگه پشیاری وکرو که رخار برف کل ها کون شتر سادانه زیگ بو او ریکا خوب برزه کد او قطبین خلق هایی که فیشه ویه و چاور خلق دیبن و بیتی و وان کساناتش بر بگه و وان شت هنه او گرنگن و
طيروا كده وبخير بمينان.